Так, всем привет. Давайте продолжим Робокопа. Так. Вот мы вернулись с задания. Before the attack, we all thought our money would be safe in the OCP bank. Yeah, glad we got Murphy on our team. Так, следующее паство, новое задание. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Так, к психиатру, так к психиатру. Hey, what's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. О, круто, у нас есть ночное видение, оказывается. RoboCop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Так, ну офигенно. Теперь нам надо еще такие проблемы решать. Ну, видимо, придется. Типа как доп. Задание, в общем-то. Follow the cables. They should take you to the fuse box. А тут вот на удивление свет есть, в принципе. У них, видимо, разная подача немножко электричества. I'm ready for you, Robo. All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? Ну, нормально, в принципе, а чё? Ну, правда, мы делаем это не ради славы. It helps if the criminals know that they should fear me. I suppose it makes your job easier. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? Так, ну как мы относимся? Блин, ну у нас что, был выбор, что ли? Я не запрограммирован для семейной жизни. Нормальный ответ, неплохо.
It was cruel. To everyone involved, I'm sure. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before? He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Так, ну, как эхо из прошлого, наверное. As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. I've got plenty to think about for now. Иди подумай, да, подумай. Фига нам психолог вообще, непонятно. Нахер надо. Так. Лишние проблемы только. Так, что там у нас? Установить электропитание в разделке участка. Ладно. Посмотрим, что мы сможем сделать. Так, коробки высокого напряжения, ток не обнаружен. Проблема где-то в другом месте. Ага. Значит, надо по этому кабелю идти. Посмотреть, что там. Это вниз вообще ведет. Блин, даже электрика нанять не могут. Ё-моё, почему мы должны этим заниматься? Опять вниз, опять наверх. Здесь вроде все нормально. Просканируем. Так. Угу, отлично. Вашу мать. Проще электрика вызвать, блин. То есть в нужном порядке, блин, как это работает? Они все равно будут перегреваться, в принципе, и отрубаться, если там нагрузка выше. Пакетники, блин, надо им менять. Для этого им нужен электрика вообще. О, хрена мы должны этим заниматься. Что за
Чё за фигня? Экономит, блин, на всем. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? Так. That did not sound like fun. It's not like you didn't deserve it. You know that he runs tobacco with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Странные они какие-то. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. Лишь бы So what did поприкалываться. we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. The old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough! Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Офигительно. Ну ладно. RoboCop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? Так. I would like to hear his arguments. Just be careful. He's a snake oil salesman that will say whatever it takes to gain your support. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Да, да, сейчас прям пойдем голосовать. Нам больше делать нечего, да. Так, ладно. Так, дорогой клиент, нам хотелось бы опровергнуть слухи о том, что ваш банк не платежеспособен.
Мы обещаем, что банк OCP – самый процветающий банк Детройта. Будьте уверены, позаботимся о ваших сбережениях. Лучше всего с уважением, управлением банка OCP. Я просто пройтись, чтобы понять, тут у нас больше вроде никаких квестов нам не подкинут. Oh, that's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. Да, вы же не можете сообщить начальству, вызвать электрика. Проще Робокопа гонять, да. Нам же заняться-то, конечно, нечем. RoboCop is getting a face-to-face with the old man himself? I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Why? Did you meet him? Last year's Thanksgiving parade. I was part of a column delegated Shiny. to protecting his dog. What? How come this How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Да, ну ладно. Зайдем, разберемся. Так, у нас есть 7 очков.
Так, следующее паство выполнено. Так, Макс Беккер говорит, что человек, ответственный за терроризм и корпоративный шпионаж, собирал конфиденциальные данные, обыщите квартиру подозреваемого и постарайтесь что-нибудь обнаружить. Так, надо зайти. Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Так, ну если насрать, тогда получаешь штраф, да? Suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Так, ну и чё? Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Ладно, мы теперь у него нянькой будем. Чё, куда там? Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes,
It makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you Turn come your back without flashlight him. on. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Так, ну да, следы животные не найдены. Я не думаю, что он полез, конечно, в этот шкаф. Нафига. Он наверняка где-то заныкался. Clear. Clear. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Go ahead. Ну, пусть, да, сам попробует. Wow. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. What was that? Сразу в грильницу, я думаю, он не полез. Ты же не хочешь, чтобы его зажарили? Или что-нибудь типа того. Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Да-да, ты еще оближи, ё-моё, с пола. The fugitive has left a trail. This time, pace yourself. Do Ну, not вот get сейчас out мы of его breath during по the следам и pursuit. найдем. You will need stamina to engage Утечка the варенья. fugitive later. You're right. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. I think it's coming from the piano. Так, следы животного. Залез за That пианино cat must зачем-то. be hiding inside. Let me lure it out. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! Блин, такая классика жанра, конечно. It went through here, За but that's a котиком very narrow гоняться. passage. Let's try the door. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Go ahead. Давай, пусть сам, короче, делает. Ты ему опыта надо набираться. Here I go. It's actually not as bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. Who'd have thunk that being small can actually have its advantages? An eager police officer with a small build is worth twice as much as a big slacker.
Good work, Officer Washington. Thank you, sir. What was that? I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Да, где этот долбанный кот? There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Отлично. Так, этого шерстяного он забрал уже. Нам типа надо прибраться. Какой-то шум. Реально. Вот дебилы. Так, большая кровопотеря. Они его забили, наверное. Ну, убили, точнее. Может, там до этого был какой-то физический контакт, но тем не менее. Так, пулевое ранение, верхняя часть. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming up to have your back. Glad to hear that, sir. Что это за нафиг? Сообщники котика, что ли? Кто такие? Хер вас поймет. Просто какие-то придурки, заняться нечем.
все будут успокоены, все будут мертвы. Так, что там? Так, починка номер двери на квартире 6. Нужно зафиксировать. Он постоянно переворачивается вверх ногами. Жилец все время жалуется, что его беспокоят гости, которые приходят в квартиру 9. Приоритет крайне низкий. Не, ну я надеюсь, он дождется, конечно, нас. What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. Да, мы рядом. That was tense. I need a breather. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. Так, ну и прекрасно. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings У него же luck. бронежилет вообще-то. Isn't this just wonderful? Типа его просто по руке царапнули. Так, круто. Нам дали очко. Так. Так, заправка с названием Hell. Откуда такое вообще? Типа ад. Так, а еще у нас было там задание вот по поводу домашнего террориста. В принципе, нас этот чувак просил, чтобы мы его выполнили. В принципе, надо заняться этим. Мы тут, в общем-то, неподалеку. Плюс посмотрим, может здесь что-то идет не так, а что-то идет так. I hate the day shift. We should vote Kuzak. Так, а что они там делают? He knows nothing about ordinary people. Зайдем в здание, в любом случае узнаем, что там да как.
Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Усыпляющий газ, какого хрена? Так, здесь не мешало бы, конечно, проветрить. Так, электронные компоненты, ничего подозрительного. Ладно. Все равно сейчас проверим, посмотрим. Так, пицца. Старая коробка от пиццы не относится к делу. Ну, понятно. Так, печатная плата. И нам, в принципе, нужны. Так, картонная коробка с документами не относится к делу. Окей. Так, следы на полу, обнаружен потайной вход. Прикольно, прикольно. Так, хранилище, номер хранилища 17. Срок аренды 3 месяца. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. You metal-headed fuck. First you botched my investigation at the bank, and now that I dug up the data from another source, you show up again? Do you want to help OCP avoid liability? Так, ну она охреневшая, конечно, журналист, когда везде свой нос сует. Does a well-intentioned criminal stop being a criminal? You're in a philosophical mood. Adorable. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs? It is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. Especially after what you did at the bank. You showed that you were just OCP's tool. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside. But there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Otherwise, burn in hell, OCP minion. Дошла бы она лесом. Так, на этой неделе счет за хранение, забрать кошачий корм, взять показания у торговца рыбой.
Так, в принципе, неподалеку он находится. You're late. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Man, it's RoboCop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key, but, You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? От дебилы. If you do not come quietly, I will not need any. Ну, как-то да, места не понадобится. Так, посмотрим, что у нас здесь. Документы, связанные с OCP. Так, неплохо, неплохо. В принципе, так-то все. Можем еще посмотреть, что тут вообще. Сумка выглядит знакомо.
Are you like me? Are you a true environmentalist? Do you appreciate the majestic beauty of nature? And do you feel helpless knowing that every year more and more species are becoming extinct? Because let's face it, there's nothing that can be done. So, you know what they say. If you can't beat them, join them. Last chance safari. See all... Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. Так. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Продукты от Рони. Надо туда отнести эту коробку. What do you mean, $1? It's $23.50. I have Samantha's belongings. Ah, yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Так, уважаемый Кей Ортис. Они обвиняют вас в фальсификации наказательств, потому что хотят вас дискредитировать. Но я им не верю, никто из нас не верит. Мы понимаем, что СМИ и OCP часть одного целого. Ваши действия могут это понять остальным, поэтому не давайте им заставить себя замолчать. Кто-то должен высказать за нас, кто-то должен поступить против них. Выступить против них. Так, ладно. Так, и тут у нас, кстати, еще 6 нарушений. Одно мы нашли.
They say that if Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. Screw that. I'm homeless by choice. Ugh, all they're playing are sequels. I hate sequels. Why didn't you come up with something original? I completely agree. Котик тут спит. I'll never stop enjoying this. They're opening Delta City in a few weeks. Those people will need to clean their suits somewhere, and then the money will come pouring in. I'm just telling you, if they elect Kuzak, the guy will ruin the city for good. I don't get why RoboCop supports Kuzak. I hear he's gonna turn Robo off when he wins. Так, это мы уже видели. Dude, I am so high, I can see RoboCop. У него там, в принципе, все как прежде было. Hey, Robo! Do the robot dance! Да ладно. Ну ладно, потанцуем.
Это интересно. Watch and learn, young man. You rock, Robo! Так, нарушение, парковка в неположенном месте. Вот мы им сейчас штраф влепим. Так, ну, в принципе, да. Тоже паркуется неправильно. Влепим ему штраф. Джелли бургер. Так, рассчитывается лучший ход. Причем сразу же, да, у нас выдало по поводу лучшего хода. Так, нарушение купания в городском фонтане. Хотя он не купается, но тем не менее. Entering the fountain is strictly prohibited. But I'm not even fully in, just my feet. Точнее, как он сказал, что залезать в фонтан как бы нельзя. But you will have to pay the total value of the ticket. This is so unfair. Так, окей. Нам еще 2 нарушения надо найти. Attempts to reproduce the last living blue-nosed platypus ended in failure after 2 remaining animals killed each other because of badly matched aphrodisiacs.
Так, вот там что-то лежит. Надо заглянуть. Ah, screw Delta City. OCP is gonna throw us out of here to start construction. Yeah, let them try. Это что-то типа тайника банды, получается. Тоже нам все за это очки дают определенные. Порча агитационных плакатов. You are committing an act of vandalism. Акт вандализма, все. Попал на штраф. Compliance with the law has no political affiliation. Так, тебе штраф. You are suppressing my right to express my opinion. I am a political martyr. Да, жертва репрессий, блин, сам тут херню занимается, разрисовывает. Perhaps you have a hearing problem. The lady said no. You're right. That is what she said, officer. I've got to check my hearing aid. Thank you, Robo. That guy was giving me the creeps. Так, здесь мы уже были. Сейчас посмотрим, что у нас там. Тайники, видимо, те, которые мы уже, в принципе, нашли. Вот они у нас на карте. Типа зачем-то обозначились.
Так, а где еще одно правонарушение? Потому что... Так, где-то что-то должно быть. Припас ирония. I'm telling you, she was looking straight at me, like I was the only man on the planet. I know. She's the reason I blew my paycheck. Так, несанкционированная свалка. Чувак, ты попал. Littering is against the law. It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Trouble in a relationship is no excuse for littering. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers. Let everyone know the fraud her company is up to. Ну, это понятно, но все равно тебе это как бы свалку создавать никто тебе не разрешал. I cannot allow the law to be broken. You are just like her. Так, встретиться со стариком. Hey you, the old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Does it matter?
Такое ощущение, что сейчас просто провалимся тут. Пол ходуном ходит. Так. The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Ты у нас дефектный. Oh, it's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. А, это тот старик, кстати, вот из первого фильма еще. Excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now. I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? I agree with all city improvement plans that have the citizens' well-being in mind. Glad to know you approve. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? The only burden it causes is to criminal scum. I admire your confidence. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Так, ну, как сказать, в принципе, это какой-то опыт, конечно. Так, по сути, да, они повышают эффективность, но также это, конечно, и трата времени, потому что не факт, что ему нужен психолог, конечно. Он же наполовину машина, в принципе. I am happy to comply with any activity that improves effectiveness. You're a good sport. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Так, Льюис, нужна медицинская помощь, полицию беспокоит намерение ОСП. Ну, вообще, да, наверное, по поводу Льюис лучше. My partner has been severely wounded and is being treated at Gibson Memorial Hospital. I'll make sure she gets the best care there is. Thank you. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Take care of yourself. After all, the peace of Detroit depends on your well-being.
Просто хата уничтожена. Hey, Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. Так, ладно, допросим. OCP wants to raise towers of glass and steel. Go ahead. Just not where we live. Вот и информатор наш. Cold. Luckily, the previous owner didn't need this jacket anymore. It has no bullet holes. Greetings. Waiting for the movie screening? Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Has working with the police not made you change your ways? I need to keep up appearances. Otherwise, I wouldn't be much use as an informer, now would I? Nah, tell me. What's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. You really want justice for Briggs? We owe him. But it's more about Daniel and Gale. And I think everyone will sleep better once those butchers are taken care of. Any witnesses? There's this crazy old bum who hangs out around there. He's nosy. Maybe he could help. Are you positive that he escaped on the damaged motorcycle? Not so much on it as with it. From what I gathered, the bike suffered more than just a dent. I'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape. I think Ben's shop is the closest. Thank you. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it? Так, ну, давай. If it helps you stay out of trouble, let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. What are you looking for? So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. I'm pretty sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject.
Okay, let's start searching. Remember, the title has something to do with the Bible, saints, cosmos, or... Let's start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the Best Picture. I heard that, and it did. Garden of Earthly Delights. Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. Так, вот это забавный квест, конечно. Ходим, выбираем кассеты. Do not give in to the pressure. Are you pressuring me into not giving in to the pressure? That's smart. That's gonna work. I feel it. But let's get back to it, because that's not our tape. Так, пойдем дальше сканировать. Kind Shepherd? Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it, she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. Alex Murphy was given a second chance. But I mean, you really deserved it. Which is something I couldn't say about a lot of people. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Так, экшен. Celestial Decay. Classic. Still waiting for a sequel. But the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. They tend to become imitations of themselves. Hard to argue with that. There's been a lot of stinkers. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Как бы да, чаще всего это именно так. То есть это пародия и что-то такое отдаленно напоминающее оригинал. Но бывают исключения, конечно. Тут уже нужен баланс между классикой и чем-то новым. Eve's Flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. Так. You know movies. There is value in that. Yep. There's nothing better than a good movie. But we're still missing our tape.
I think I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape? What? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? Боевик с I'll ним. wait till it comes out on VHS. Lights, camera, action! Crap! Crap! I need a hand over here! Do you need assistance? Прям по бошкам он. First, I hear a bunch of movie puns, and then everyone starts shooting. It all happens so fast. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. Хрена он свалил. Ну ладно. Побоялся отхватить пулю. Так, Пиклс, вот, Джош Пиклс. Отлично, это его реальная, оказывается, фамилия. Джейд Стрит 3С. Последние записи в прокате липкие огурцы и сладости, унесенные спринтом. Банджо наносит ответный удар, толстый, плохой, грязный. Это типа пародии на реальные названия фильмов. Так, проще, наверное, тут обойти вообще. You're all right. Фига, он тут у него видик, телек. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. That is not the kind of help I was willing to provide. Come on, give me a break. I fucked up, I know.
And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, just don't give in to pressure. That's a stellar one, dude, but excuse me if I don't comply, all right? There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? I am not doing this as a police officer. I am doing it as a friend. Hand over the case. You can't do this to me, man. I just did. Fuck you, Tin Man. I earned that money fair and square. Так, допросить Бена или бродягу-параноика. Greetings, citizen. RoboCop, good to see you. All my books are up to date. You are welcome to conduct the audit. I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. I will use the valve. Go on then. Let's see how it's done. I thought you knew how to bring that car down. Can't be that hard. It doesn't start. Pop the hood. So, do you know what the problem is? Так. Spark plugs are not the main culprit. There is no power. The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure that you knew about that already. What? I mean, I would never miss such a thing. Battery is fine, stable, above 12 volts. That's one thing checked off then. I'm guessing it's an easy fix. Ну, как бы аккум просел, да, может он разрядился. It started. We're on the money. Well done, RoboCop. You are one serious Swiss Army man. I am best at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big, chunky guy showed up. Bald head, big ears, and spiky beard. Большими ушами. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse?
Do you know the whereabouts of this individual? I don't, but he asked me if I do paint jobs too, then showed me a ripped out page that had a tattoo design on it. He asked me to spray a mean-looking bird onto his gas tank. What was the design you sprayed onto his motorcycle? It was some sort of bird, but I don't know what it's called. I'm not a botanist. But it had a bald head. Why do you think the design was intended for a tattoo? The page he handed me had other graphics, which were clearly tattoo designs. And, as far as I remember, it had the address of a tattoo parlor that's close by printed on the bottom of the page. Thank you for the information. Proceeding to the tattoo parlor. Ну да, до этого, кстати, тату-салон у нас был закрыт. Мы не могли туда войти. Вот сейчас мы проведаем, что там творится. I don't care if OCP lost some money for once. Is that true? Mary has to close her restaurant? 2 words. Delta City. А вот и тату-салон, да? Здрасте. And you still want piercings. Hey, respect. I am not here for that. A tattoo, then. It'll really bring out that jawline. Может, я тебе челюсть подчеркну. How about I bring out your jawline? Hey, man, no pressure. I was just trying to be helpful. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. I don't serve no bikers. Don't know who told you that, but it's a load of bull. Are you denying making tattoos for the street vultures? You've got no proof, cop. Now stay off my case. I need to get back to my work. Ну, как бы мы сами тогда найдем доказательства. What next? You gonna try to tell me that I'm smuggling nuke in a red inker? Do you? You still here? I don't want my customers to confuse my parlor for an auto shop. Чё потерпишь? I found evidence of your connections to the biker gang. Nah, I'm not telling you nothing, cop. Spike and what is left of the street vultures are going down. It is your choice if you want to join them. Ah, fuck. I told him not to come in here when he was so hot. He brought this on himself. Where is he? He's got a place nearby somewhere, but I don't know where exactly. I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Так. Он как бы, да, он не договаривает. I know there is more you are not telling me. His motorcycle has a decal on the gas tank. It's a black vulture with wheels instead of claws.
Wise choice for a scum artist. Oh, I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. Hey, RoboCop. Mr. Mills would like to have a word. He's waiting in the car. Так, что ему надо? It is an honor to finally meet the hero of the city in person. It's a shame that our basketball team can't fill us with similar pride. Yeah, just lost to Atlanta. Some say it's because of a lack of team players. Do you think it's that important? Being a team player? Так, понятно, это у нас подводит к чему-то, засранец. No. By working alone, I'm only responsible for myself. It's a peculiarity of the position you play. But would you really want to be left alone? As for me, I have always valued team play. That was the way things were when my parents worked for the city. My grandfather used to tell me that this neighborhood was a great place for an evening stroll. Now it's different. Kuzak allows the city to be taken over by criminals. He can't stop it because he's not a team player. He fails to realize that OCP has given this city its most precious treasure. You. I want to work with you and OCP to improve this city. Добрейшего. I want to take care of your interests. It's about time someone did. But to make it a reality, we would need your support. Шо, как ты там? What do you think about getting involved in politics? Так, привет, Сезарк. Доброй ночи, да, тебе тоже. Как я там? Да ничего, в принципе, вот. Что-то в последнее время как-то занят был, да и, в принципе, особо как-то желания не было, вот. Ну, вот сейчас сел, в принципе, видишь, Робокопа. Дальше продолжить. А у тебя как? Как там, в принципе? Нам надо с тобой собраться. Ты когда на неделе на этой можешь? Ты говорил, что будни у тебя там тоже могут быть дела, в принципе. Сорян, что с субботой не сложилось. Ну, да, бывает. Да я в субботу тоже, на самом деле, был занят. Вот, поэтому оно наверное, бы по-любому бы не сложилось. Так что надо будет день поставить на следующий раз. День на следующий раз? А на неделе будний день ты можешь? Кроме среды пока что. Не знаю, там, может, пятницу. Ну, завтра узнаю, когда на собеседование, и тебе сообщу. Ну давай тогда так сделаем, хорошо. Отлично. Тогда скажешь, да. Может, надо нам собраться, я про это помню, и надо продолжить наши с тобой записи там всякие. Это прикольно. I follow politics, but I do not take sides. So you allow others to use you, becoming a pawn. You are the symbol of the city. Everything you do, everything you say has a political impact. No matter if you talk privately or publicly, you should choose what you want to represent. Incompetence and unaccountability, or partnership and determination. Only one of these paths leads Detroit to its former glory. You say you prefer to go solo. А так как у тебя дела там? Часто сейчас ездишь на всякие собеседования? We will build a team around you, and you'll become even more effective. We have a common goal. Ну так, а батька знает, как снимать. It will be easier to achieve it. Батька? No, you'll have to forgive me. Ну да, батька знает, We're already правда. late for another meeting. Now think about what we've discussed, about what we could do for the city, together as a team. I count on your support. Хорошо получается у нас. Почему нет? Надо продолжать. Это нам обоим, в принципе, ну, как бы, хорошее занятие. Ну и контент тоже. Почему, если можно сделать контент, надо его делать, я считаю.
а там уже как бы как пойдет. Не угадаешь, знаешь, иной раз какая тема там выстрелит. Ну, периодически, да, а то работать надо и деньги нужны. Ну, это понятно, да. Само собой. Как бы... Ютубная движуха — это скорее хобби. Найти ужасный мотоцикл. Окей. Сейчас мы этих байкеров за жопу-то возьмем. Этот все тут копается там. Новый стрельнул, особенно в шортсах. Ну да, я смотрю, там у тебя вопросы такие задавали. Откуда у тебя VR, чувак? А ты такой, ну все, расскажи. Ну, в принципе, правильно, надо интригу создавать. Чё как бы, блин. Скажи, купил себе VR, ё-моё. Психанул, купил VR вместе с PS5. Так, шипаство не совпадает. Ну, будем искать тогда. Это что за... Тоже вроде байкеры, судя по одежде. Где их байк? Вот еще байк. Совпадает, отлично. Значит, значит нам сюда, как говорится, по этому адресу. Что у него за байк-то? Street MC. Vouchers. Грязный, как я не знаю, как это в говне он был. Здесь стоит давно, что ли? Вообще не мой чувак байк. Хреново следит за ним. Нельзя так с байками поступать. Этот что-то тут стучится. А. I'm so glad you're here. I can deal with screams and fights, but this music is driving me crazy. My head it's like a hangover. Wait, maybe it is a hangover. Побольше порошочка, чувак. Может, отмоешь тогда. А, можно еще этот растворитель использовать. Универсальное средство. Так, нам сюда, да? Still no joy with the broadcast. Ладушки, пойду, баньки, если уже сегодня будешь свободен, то сдохнулся. Да, Сезар, хорошо. В принципе, давай созвонимся днем тогда. Я, в принципе, не против. Ну, примерно там часиков 2-3, может. Не знаю. Я тебе напишу предварительно, может, там занят будешь. А так, да, можем. Там, если у тебя на телефоне стоит скайп, в принципе, я обычно и так созваниваюсь, как бы так удобнее, знаешь. В принципе, по сути, смартфон тоже компьютер. Да, а так давай, да, добрых снов тебе и, в принципе, доброй ночи. Отдыхай. Хорошо.
Так. Да, Сезарк, давай. Отдыхай. He's using you, just like he used us. He hired us, but he failed to deliver. That's why we went to get what we were owed. Ah! Oh! Talk about a sore loser. You had your chance and you blew it. Now it's the toy head's turn. Deal with it, biker bitch. Stupid. What I think. Oh shit, we've got company. You weren't invited. Let's crush this tin can. Да. Если пистолет у нас в воздухе завис над кроватью, нормально. Где музыку они поставили? Что-то я вообще не вижу. Они тут блогерством занимались. Мы поняли. Канал на YouTube открыли. Why brains? He would never say. Uncle keeps his cards close to his chest. Where is he? When? Now? I better be in front of the screen. Fucking signals. He's always watching. Operator, requesting an ambulance. One unconscious fugitive suffering heavy blood loss. Что-то ему как-то хреново, да, надо ему скорую, чтобы ему полегчало как-то. Оборудование для вещания. Так, компьютерное сканирование. Черт. Так. Мегабита в секунду идет вещание. Так, ладно. Operator, Wendell's trail leads to the outskirts west of town, continuing pursuit.
Шип в стоге сена, отлично. Найти Уэндала Антоновски. Да, в принципе, мы тут все закончили. Можно отправляться. First, they can't even connect a few fucking cables, and now they don't even answer. Shh. It's the new guy. He's waiting for some bigwig to show up. He's planning to do some psycho presentation. And who is the bigwig? That's what I want to find out. Mr. W, we still have no contact with the funhouse. I'm on the phone. We're ready. I understand, but please tell him that this is not a meeting that can be postponed. I see. So, they ain't coming, right? Fucking suits! Keep your anger to yourself, or I'll share mine with you. Robo? Who's there? Show yourself! You'd better not. As you wish, creep. You are under arrest. Come quietly. Do you really believe that's what's gonna happen? Take care of him, boys. I'll meet you on the roof. What's up, metal freak? Forget where you left your car? You better go, Miss Ortiz. It seems there will be trouble. Колонист, блин, это... Стул — это мега оружие. Get lost! I drive! Hey, you metal fuck!
Блин, начинается. Alex? Is that you? Come to us. Yeah, Dad, we're waiting for you. Dad? Are you coming? Какого хрена творится, творится? I'm scared. Come find me, please. Why won't you come for me, Dad? Don't leave me, please. Don't leave me alone. Dad? Special offers at Juneberry Mall. Now a free gift for engaged couples. Goldfinch Jewelry has a discount on wedding rings. Choose something special. It's a symbol of your love and something for her to remember you by after you decided to get yourself killed and leave your family all alone, Alex Murphy. Don't hesitate. Come and take advantage of our offer. Murphy. Over here, Murphy. Dad? Is that you? You look different. You're scaring me. I don't like how scary you are now. It's not your dad, kid. It's not even a police officer. I don't know what it is anymore. The remains of my husband, a police officer killed in the line of duty, were used to create some kind of a metal monster. I need to bury it to move forward with my life. Do you have a funeral suit that would fit that empty shell?
Так, ребята, у меня, короче, просто слетел интернет. Не знаю, что случилось. Перезагружаю, не помогает. Может, какие-то у провайдера проблемы. В итоге пришлось настроить мобильную точку доступа и, короче, подключиться через нее. Такое бывает. В общем, почему-то пока не работает. Ну, не знаю, может, у них какие-то проблемы там работы. Как бы странно, да. Надеюсь, в общем-то, это исправится. Ну, по крайней мере, я могу сейчас через мобильный интернет, собственно, через мобильную точку доступа подключился, подключил свой Wi-Fi к USB, настроил и, в общем-то, более-менее заработало. Короче, все это очень странно. Ну да ладно. Продолжаем. Неполадки с интернетом. Это да. Так, хорошо. Скорость мобильного интернета, в принципе, позволяет при таком битрейте. Ну, в принципе, я потестил только что. В общем, хорошие показатели там весьма. Ну, я думаю, еще сколько-то сейчас поиграем, потом тогда можно будет уже заканчивать. Вот. В общем, такое иногда бывает. Ну, как бы крайне редко на самом-то деле. Опять такая же комната. Да, вообще отлично. Мы опять туда же зашли. Теперь тут уже нету ее. Нормально. Странно, что происходит вообще? Что, опять у нас какая-то хренотень? Что-то пропуск кадров какой-то происходит. Что еще творится, да? Так. К Wi-Fi подключен к телефону. Ну и сигнал хороший. Что-то какая-то дичь творится, да, у нас бывает такое. По ходу дела Робокопа глючит, и интернет тоже. Опять мы потерялись. It's the crap that is stuck to our ship. A cuckoo egg planted by OCP. We need to clear our station of this shit. We must smash that thing. Fire at will. Чё?
You're not one of us. You feel that too, don't? Робокоп, очнись. Не, нормально, да. С нас так колбасило. You're back. There's coffee in the kitchen. У нас опять флешбеки из прошлого. Алекс, кстати, привет. Да, чё ты? Тут, оказывается, сидишь, не пишешь. Точнее, пишешь, но... Короче. Dad, can you fix the camera? I think something's broken. Призраком сидишь. Там у нас дом, получается. Дом нашей семьи. Remember I'm playing a game this afternoon? Dad wouldn't miss it, would he? Pick me up at the station. I'll grab my gear. Do you really have to go? You look so sexy in that uniform. Why won't you stay a little longer? Так, отправиться на работу. А вот этот момент, когда по нему все стреляли, это было вообще из первого фильма. Why are you here? Do you not love your family? No attachments, no leverage. This is a gift. Don't take him away from me! Everyone wants to be back home with their families. Be back home. Это типа место, где нас убили, что ли? Внимание, сбой задания. Welcome, shopper. Let's take a stroll through your old home. Do you think you can just go back? Go on with your life like nothing happened? This is a one-family house built by ZM Industries. It's for sale because the head of the family to which it belonged was shot in the head. Your family has forgotten you. Why do you want to remember them? You attach yourself to something that is the weakest in you, to the part that's still human. Thought it over. Why not make me an offer? Why carry this burden? What is your sacrifice worth? Holding on to them. Destroy them. Destroy them before they destroy you. Ого. Это, по сути, мы сами. I'm here because you have something that belongs to me. You have my badge. Lewis gave it to me. Lewis is hurt because of you. Because you keep insisting that you're something that you're not. You think that you're a machine that's simply using my brain, but that's not true. I'm dead, and I want to finally rest, but you won't let me. Your delusions keep tormenting me and my family. You need to let us go. I want my badge back. I have it, so I remember. Remember what? The lie? Lewis knows us. She would not lie. Give it to me. It's mine. But, Lewis, I want it back. This is my badge. Then I'll have to take it back myself. You are strong enough to take him. Don't forget you have a partner who's counting on you. Take this gift. Don't forget who you are. Alex Murphy.
Get up, Robo. Get up, for God's sake. That's it, Robo. Keep going. Where's the chopper? The cops will be here any... Wendell Antonowski, Haven't you had enough yet? you are under arrest. You have the right to remain silent. Relax. I'm not your enemy. If I were, you would have already... You have the right to an attorney. I wanted to help you. Release you from the burden of your past life, of your memories. But you don't want to lose them, right? Now I get it. Anything you say may be used against you. I can give you back those memories. All of them. We should help each other. We have the same boss! Police! God damn it, you again? People need to see this. Cuff him. He is a cop killer. Hands behind your back! Can you hand me my lighter? It's a family heirloom. I wouldn't want to lose it. You mean this trinket? It'll be safer in the prison depository. You'll pick it up yourself in, I don't know, 150 years? Plenty of time for rehabilitation. Нормальная заметка. Может, за это время и курить бросишь. АРАГОРН, привет, да. Да я знаю, что лег. Блин. Сам не понимаю, что за фигня произошла. RoboCop's efforts have prompted a public debate regarding its status as a machine. Here's a statement from John Mills, a candidate for the mayor's office in the upcoming mayoral election. Today, RoboCop has done more for this city than the current administration has done in its entire term. That's why I feel that it's time to give something back. If elected, I will be advocating to grant RoboCop the status of a free, living human being. That's right. Vote Mills, vote RoboCop. Staying on the topic of OCP, the CEO of Omni Consumer Products. Да, с Робокопа, из-за Терминатора еще тоже. The self-made entrepreneur has been taken to the Gibson Memorial Hospital for observation. His condition is stable. We wish you a speedy recovery. Wendell's in prison and the old man is on his way out? Could this day be any better? Jeez, Steph, don't you have any respect? Here's the man of the hour. Congrats, Robo! You caught that bastard for what he did to Lewis. We are not done yet. Murphy, come talk to me after you're done with your evaluation. Начинается. Зайди туда, зайди сюда. Так, еще не конец. Несмотря на сбои и личные кошмары, которые нам пришлось пережить, вам удалось арестовать Уэндала Антоновски. Однако дело еще не закрыто. Уэндал говорит, что его финансирует кто-то из OCP. Эта информация может усугубить ситуацию с забастовкой, и лучше поделиться ей лично с сержантом Ридом. Помнится, в первом фильме там нам надо было... Потому что у нас запрет как бы на арест членов OCP, и только когда он сделает какое-то правонарушение, тогда его можем арестовывать. Вот, в принципе, когда это произошло, тогда мы смогли уже стрелять. Там одного гада застрелить. Так, подавайте заявление к нам. Мы предлагаем лучшую условия и более безопасную службу. Вместе мы сможем защищать граждан с убийственной эффективностью. Убийственной эффективностью. I knew he'd get him. I just knew he'd be the one to bust that asshole. Glad we have Murphy on our team. Флэшбэки у него, конечно, дикие были. Are you Not the TV personality I keep seeing on television? Something not many people know about me. I used to be a car mechanic before I landed this job. Is that supposed to put us at ease, Morgan?
Congratulations on catching Wendell. You seem to constantly be front-page news. Not only that, your situation has become a topic of public debate. I imagine that could take a toll on anyone. How are you dealing with other people trying to determine your identity for you? Так. It is no one else's business. Understandable. But the status of a human would make you an autonomous being. It opens many doors. Being given human rights would let you fully take control of your life. Is that something that you'd actually want? I do not need other people's approval to determine who I am. No. But no man is an island. The idea of granting you human rights is a very important issue, but no more important than the main reason for today's session. Many people might have seen some of your glitching on TV, but I have the whole report on the heavy glitches that you suffered before capturing Wendell. The only other time you've experienced anything similar was during the slaughterhouse incident. That's when your partner was wounded. Now, you were fighting the person responsible for it. Do you think the severity of those glitches is caused by the intense feelings that you have towards either of them? My partner is important. I needed to do right by her. I know how close she is to you. Let's dig a little deeper. Your typical glitches are triggered by sensory stimulation, similar to how most people experience memories when exposed to particular sights, sounds, or smells. But this wasn't the case with the other glitches that you experienced recently? No, they triggered randomly. That's what I suspected. And now tell me, what did they seem like to you when you experienced them? Так, ну что? Corrupted visions of my past. I think we're onto something. Your usual glitches were making you recall memories. No more harmful than remembering your wedding day when hearing Mendelssohn's March. We have to differentiate them from those severe malfunctions that you experienced in the slaughterhouse and at the mall. Those latter ones are the real problem, and we need to get to the bottom of it. But I think I've gathered quite a lot of valuable data, and at our next session, I'll present my conclusions. Hey, Robo, could you stop by the cells on your way to read? Someone there wants to speak to you. Так, кто хочет с нами поговорить? Вообще, да, у него такие глюки периодически, что помешало бы новую прошивку обновить, наверное. Я уж не знаю, решается ли это прошивкой. Потому что мозг, как бы, он получается серьезнее, в принципе, намного, чем электроника. Сидят, что-то тут работают. Так, огурчика допросить, это надо нам в тюрьму тогда. I'd recognize those footsteps anyway. What did you do this time? Why does it have to be that I did something? Maybe one of your guys just got a little overeager. Did they? No. But none of this matters. I'm here mainly to congratulate us. We did it. We got the guy. We sure did, partner. Any new leads? Are you looking for trouble? This is the they lived happily ever after part of the story. Wendell was conducting suspicious activity for someone at OCP.
I want to know who. Shit. I thought you were just looking to avenge your partner. I forgot that you're a dutiful officer. All right. I'll keep my ear to the ground and see what the streets are saying. Good. Talk to you later, partner. Так, ладно, поговорим позже. Need a hand, rookie? Actually, I do. Still not used to working with one hand. You'll eventually forget about being shot the first time. Yeah? When? When you get shot the second time. What? Murphy, in my office. Catching Antonowski put a smile on a lot of people's faces, but we still have one unresolved issue. Catching his accomplice at OCP. Exactly. And when everyone realizes that OCP's been sabotaging us the whole time, mentions of a strike will come up again. We don't want that. So who do you think it is? Becker is an obvious choice. I just don't know if that's not too obvious. Do you suspect that Becker is on Windows payroll? It has to be him. Then you won't like what I've got to say next. Becker wanted to meet you. You're supposed to show up at some old factory. And he wanted you to come alone. A rather unusual request. That's why I'll get Officer Washington to listen in. By the way, how do you feel about it? Can you trust him? Despite shortcomings, he is trying his best. That makes me a little less anxious about signing him up to look after you. I'm skeptical of anyone that OCP tries to push on us. First Becker, then Washington, and let's not forget about Dr. Blanche. Speaking of which, Dr. Blanche, is she being helpful? Are you getting anything out of those sessions? Ну так, не особо, конечно. She is an enormous help. Ну скажем, что помогает. Good. That's good to hear. Sometimes that's all it takes. I will meet Becker, but there is a place I will visit first. Sure thing. In the meantime, I'll brief your overseer. Officer Washington! Фига у него кресло. Yes, sir. You've got a new assignment. I'm ready and willing. Так, а чё, на этом типа все, да? Так, приехали мы, короче, в палату к Льюис. I don't know what's wrong with our team. We're losers. I wanted to throw the TV out the window, but it was too heavy. I put... Так, не можете позволить себе лечение, OCP поможет. Если у вас есть собственность, которой можно пожертвовать OCP, мы представляем вам страховку, которая покроет все расходы на процедуры. Воспользуйтесь предложением сегодня и не волнуйтесь о завтра. Нет ничего важнее здоровья, список. Короче, это какой-то кидал. Типа лечение в обмен на недвижимость.
Стоят такие агенты, блин. Wait, why are you asking me about my liver and kidneys? They shot me in the leg. We can offer you a higher standard of accommodation and additional benefits if you decide to sell. Just get the bullet out and let me leave. She's waiting for you, Murphy. Come on, give me the skinny. I want to know everything. Ah, Murphy, we started the party a little early. I hope you don't mind. Sorry, partner. It's my fault. I just gotta hear what's happening at the precinct. In usual fashion, OCP's doing everything in its power to keep the police down. Come on, this is time to celebrate. Louis is feeling better, Wendell's in jail. Let's party. If you don't think a strike is brewing... You know what? Let me get this grouch out of here so that you two can talk. Okay, I'm going. Фига, у нее акцент жесткий. You look well. I gotta admit, I sleep better knowing that you got that bastard. But what about you? How have you been lately? Did you get any more of those visions? I still see things. You know, ever since Antonowski showed up, they seem to be happening more often, and with greater intensity. I don't think I've ever seen you in such a state. I just know how it affects me, so I can't imagine how it affects you. The fact that he's the brother of one of those guys who shot you. We should not let the past haunt us. Easier said than done. His presence reminds me of the day that I left you. I often think that maybe if we didn't split up that day, things would have gone down differently. Это тот день, когда Мерфи впала. You did not pull the trigger. The people responsible have paid for it. I know. What I don't get is if Wendell is actually the brother of one of your murderers, then why did he come out now? After all this time? And why didn't he kill you when he got a chance? That is what I intend to find out. Right. Is it true that he's working with someone from OCP? That is what he claims. Damn Becker. We should just lock Чего him не up спится, already. дядя? Алекс, ну, выспался я просто вот. Тебе, дядя, тоже же не спится. I would like that. Maybe there's someone who'd be willing to help us? I don't know if you heard, but the old man ended up in this hospital after his heart attack. I'm not even sure if he's in a state to talk, but it probably wouldn't hurt to check visiting me. We'll be back to working together in no time. На PS5 пока не думаешь брать? Или уже проходишь целиком на ПК из зеленого магазина? Так, нормально вроде работает или нет? Из зеленого магазина, да, прохожу из зеленого магазина и, в принципе, ну, не думаю. Если только по очень хорошей скидке, но я пока ее, в принципе, не видел. Думаю, что не скоро будет прям очень хорошая, там, 90%.
Тогда можно будет подумать, а так, ну нет, я, скорее всего, пройду просто на ПК и все. И на этом как бы успокоюсь, угомонюсь, и, в принципе, вот Робокоп. Все нормально. Здесь что-то вот вроде... Ух ты. Ух ты. Меня слышно вообще? Я просто через мобильный сейчас сижу, и нет. А так, ну, я лучше, если у меня будет возможность, я лучше на PS5 что-нибудь возьму, чего как бы нету. Например, тот же Star Wars. Да ёб твою мать. Я Киберпанк почти прошел на PS5. Осталось пару побочек и финальной миссии пройти на все концовки и как бы так. Наслаждаюсь граф. А что с интернетом у тебя? Да что-то произошло, на стриме отрубился, я перезагружал роутеры и что-то не... не пошло дело. Короче, так он и не включился. Может, что-то у провайдера там какая-то поломка. Короче, просто я через телефон мобильную точку доступа настроил, и пришлось мне так переподключиться. Сейчас что-то какая-то фигня идет. Типа поток слишком медленно поступает, и что-то меня это не радует, конечно. Сейчас тоже лагает часто. Ну да, вот странно. Так, как сейчас идет? Нормально вроде. Более-менее, да? Опять пишет, что состояние трансляции отличное. Спасибо, да. А то мы не знали. Так, что там, короче, с интернетом? Да, у меня проблема. Вот перезагружал что-то, не знаю, что-то у провайдера, наверное. Пришлось через мобильный подключиться. Через USB Wi-Fi. Ну, как бы подключился к телефону, точку доступа создал, и, короче, Ну нормально. пока да. Хорошо, у меня этот безлимитный, в принципе. А то бы был вообще трэш, конечно. Сейчас все тарифы, блин, трафиковые, и это бред вообще, конечно. Намного хуже, чем раньше было. Главное, начали вводить безлимитный интернет, а потом взяли и опять ввели этот вот анлимный, трафиковый всякий. Это вот как-то непонятно, да. Вот, видишь, я подключен сейчас через свой телефон. Так Wi-Fi называется, Xiaomi 11T. Такой, конечно, вариант. Просто тупо, чтобы продолжить. Так, а что там у нас с этим? Может, из-за того, что еще просто процессор, да, подгружает как бы. Сейчас нормально, кажется, идет, да? Вот, а по поводу PS5 версии Робокопа, я думаю, что пройду из зеленого магазина и, в принципе, как бы на этом успокоюсь, да. Если только скидка будет какая-то из зеленого магазина, там 90%,
Что-то не очень хочется. В принципе, мне главное хотелось пройти. Вот. Говорили с Льюис. Ну логично, будь у меня новый ПК, то тоже бы прошел с зеленого магазина, а на PS5 только экзы, некоторые игры. Ну да, как бы, блин, да неохота сейчас с этими ценниками еще, ну их нахер, да. Сейчас вот Last of Us только ремастер, вторую часть надо будет, в принципе, взять, а потом я не знаю, что брать, как бы, я пока забью на все вообще. Может быть, по скидкам. Лучше, на самом деле, по скидкам потом брать, как бы, и это лучше будет, я думаю. Чем, знаешь, это не париться вообще. Так, сейчас что там у меня... Ладно. Just like you told me, Mother. Вот старик. We did not see. Michael, is that you? Your halo shines so. Тарас переходит на Xbox в марте. Все PS Plus для него невыгодно брать. Ну, как хочет, в принципе. Он думает, что это просуществует долго, вот эта вся фигня с Аргентиной. Но я не думаю, что, блин, зачем? Они теряют как бы прибыль. Да, может быть, там и будут игры дешевле, но только из-за этого туда переходить, ну, тоже, знаешь, дешевле. Это типа купи консоль, даже S за 25 тысяч, а потом, получается, еще возьми там игры, либо подписку, ну, такое себе экономия. То есть, по сути, я не знаю, как бы у него есть ПК, он мог бы играть как бы на ПК там. С зеленым магазином что-то, да, но он, с играми он будет принципиально... что-то купить из новинок, только он по каким-то принципиально скидкам. не хочет. Но опять же, как бы можно что-то брать, редко, правда, но надо выбирать конкретно что. То есть, потому что вот всякий шлак брать за такие деньги, ну, пошли они лесом как бы. То есть они ценники накрутили, а говнище всякое будут выпускать. Ну, как бы окей. Надо просто ну, ему подарит, типа, по Xbox вкусам Series ориентироваться. S. Ну, ему подарят, да. Кто ему подарит? Он сам себе подарит. В рассрочку или в кредит, как бы. Ну, такое себе, если честно, залезать. Он и так, в принципе, закредитован по полной. Просто зачем ему это все, я не знаю. То есть у него видеокарту себе брал, в итоге толком ей не пользуется. По сути, как бы, ну, блин, майнинг, но майнинг там приносит он явно, как бы, ну, не так много приносит, как, ну, хотелось бы, конечно. То есть, по сути, ему комп как бы особо-то и не нужен, да. Ну, там, в интернете полазить, ну, извините, в интернете полазить можно и было не менять Ну, видеокарту. он написал, что подарят. Ну, окей. Ну, мне он как бы другое говорил. Ну, окей, подарит, если, значит, подарит. Может, уже подарит. Как бы, ну, это его дело, в принципе, порадуемся за него. Я как бы себе не, в Xbox не планирую брать, и нахер надо, как бы. Я лучше по старинке, там, с зеленого Я предложил магазина. ему на ПК играть на 3060 как вариант на зеленом магазине. Ну, да, он принципиально не хочет, как бы, и типа, вот, пиратство, ну, такое себе, знаешь. Сейчас хрен чего, в принципе, купишь, и Ну, я понял. связываться с этим тоже такое себе.
Учитывая как бы все вообще, все, что творится. Старик Робокопу говорит: Михаил, это ты, у тебя такой яркий нимб. Нормально. Не стоит бояться. Do not worry, you are safe. RoboCop? You came to see me? Like a real friend would? I'm getting close to my final days. And I just can't Ну как бы stand нет, this нам, понимаешь, uncertainty. если есть ПК, как бы, то чё париться? В принципе, мы сейчас откатываемся как бы назад. Сейчас, ну реально, сейчас в плане экономии можно что-то пройти из зеленого магазина купить. В принципе, чё как бы лезть на рожон, то есть, блин. А он не хочет. Пиратство зло, а это экономия и повод заменить игру и потом. Если понравилось, сильно купить можно. Ну вот именно, я согласен, то есть просто это экономия, как бы, ну, никто из нас как бы особо не богат, а связываться как бы с этим консоль, типа, на 2 консоли, получается, еще там вкладываться во что-то, ну, такое себе. Хотя он мне тоже писал, что он, типа, перестанет потом брать, что бы то ни было, типа, если в подписке будет, либо на Xbox дешевле, он лучше там возьмет. Ну, хозяин варен, как говорится. То есть придется, видимо, то есть если он совсем от этого откажется, придется его потом, наверное, заменить как третьего. То есть, потому что еще один чувак тоже себе Xbox взял. То есть, по сути, я сейчас как бы один остался. То есть, ну окей. Окей. А там дальше посмотрим, как оно будет. С такой как бы кидок, знаешь, вот. Так, расскажи, как это было невыносимо. Будто задремал. It was like waking up from a long nap. Так он тут в полубреде вообще, как каком-то. Старик этот. Unfortunately, I have not completed all I set out to do. Those saboteurs inside OCP. Кто купил Xbox еще? Are you referring to Max Becker? That weasel seeks not only to destroy you, but also my company. Что значит Be кидок? wary of him. I know you would never let anyone jeopardize the good name of OCP. Before you go, could you be so kind and give me some painkillers? Painkillers. Ну да, ему надо, наверное, морфий ввести. Алекс, ну, третий чувак еще купил Xbox. То есть, по сути, сейчас все, с кем скидываюсь, в принципе, они как бы пересаживаются на Xbox, типа думают, что это мега будет выгоднее, и, в принципе, вот туда как бы уходит. Ну, окей, как бы, блин, я, конечно, можно понять людей. В принципе, с одной стороны, да. Вот. АРАГОРН, что значит кидок? Ну, в том плане, что как бы все считают деньги, и по сути, как бы сейчас, видишь, вы пересаживаетесь на Xbox, и по сути, как бы, блин, ну, уходите туда. И для меня, как бы, получается это, то есть, ну, я остаюсь как бы один. Вот. Как бы я не планирую себе брать Xbox и Емель мне предложил весной связываться с напополам этим. купить PS плюс с ним делюкс на год. Как вариант хороший, а то 11 минус. 12к за PS плюс одному неохота отдавать вообще. Да нет, ну не знаю, это даже на... Это даже, Алекс, на двоих-то, в принципе, ну так, такой себе, если честно, напряжно. Тем более с Эмилем, ну я бы не стал бы связываться, ну его нахер. Этот жук, это вообще, это, блин, кидалово полное, то есть. Не надо было бы, конечно, так делать. Ну, я бы, конечно, на твоем месте не стал бы с ним скидываться. Что, извините, блин, он работает, и он не может себе Xbox, этот, PSN оплатить. Ну, как бы, если хочет. Да и вообще, в принципе, он ему зачем? Он на PS5 вообще не играет. У него времени нету. Он там как в шахте зарылся, и все. That's better.
Он привет тебе передавал КС, да. I can always count on you. Can't I? Алекс, да пошел он в жопу со своим приветом, блин. Емель на и пет тебя и подотрится. В гробу его видал, этого Эмиля, блин. Шел бы он лесом, привет мне передавать. Нахуй идет. Так, ну да, Арагорн наебет тебя и подотрется, да. Он не первый раз уже так делал. В принципе, пока я с ним общался, там, с разными людьми, блин, и нафига. Он тоже с одним хотел скинуться, но тот понял, что он его может наебать, и не стал с ним скидываться. Ну, вдвоем, типа, У него наиграли. два его Потому что ака, так что я нахрена? застрахован. Он хитрожопый, как бы, ты лучше предложи ему другой вариант, чтобы тебе быть застрахованным, это сделать, как бы, подписку на твой аккаунт, а он пусть по общему доступу там крутится, играет, тем более, блин, он, сам знаешь, он не будет, как бы, играть, он также мог бы, в принципе, с твоего сидеть и играть с турецкого, если ему там сейвы нужны, и у него там бы был бы У меня доступ. точнее два его ака на PS5 и пользуюсь. Ну, 2 ака, да. Ну, ты думаешь, блин, ему что, пароль сменить это долго, что ли? Как бы, если вдруг что? То есть ты же не знаешь, он же непредсказуемый мудила, блин. У него там крыша поедет, и сам же знаешь, какой он ебанутый. Этот Эмиль. То есть, блин, с такими людьми, у которых с головой проблемы, да, с мозгом, блин, связываться вообще не стоит. Привет от Эмиля звучит как угроза. Да нет, это скорее не угроза была. Это какая угроза, блин? Хер ему на воротник, как говорится. Тому ебанько. Oh, good news. Leave now. We need to get him ready for the transfer. Why the long face, Robo? They'll pump him full of OCP's cocktails and come. Так, чё там? Пиджаки эти тут. Больница. Такое себе. I am the mayor of this city. RoboCop, you have to intervene. Так, что там было? Поговорить с мэром Кузаком? А где он, мать его? Is there a problem? This man is preventing me from exposing OCP's hypocrisy. The way this hospital treats its patients is the best depiction of what OCP wants to do with this city. A brave police У меня woman тоже shot аккаунт in the Эмиля. line of duty is crammed into a small room, Арагорн, while the поменяй old пароль. man has a cozy VIP wing of the hospital И all оставь to его себе, himself. да. This is what Delta City stands for. Even bigger division. But the time you Он had все your tonsils равно removed, это you were обнаружит staying только in через the полгода, VIP когда wing включит too. We're not talking about PS5, me. если We включит need to вообще. talk about the people. Там PS5 уже RoboCop, запылилась please stop нахрен. this madness. Make a statement. That police woman is your partner, isn't she? So tell us, doesn't she deserve better? Lewis should be treated under better conditions. Это да, но я потеряю все игры, которые были у него на АКа, которые раздавали каждый месяц, и не смогу пройти то, что не успел. Привет, что делать, если сбросил PS5 до заводских настроек, а восстановить как? Никак. Дальше жить как бы с этим. Как ты ее восстановишь? Если ты сбросил, как бы, то все. Заново заводи аккаунты, я имею в виду, вбивай туда. С аккаунтами-то ничего не случилось. Просто ее сбросил на заводские как бы настройки, там очистку памяти, может, сделал. Все, как бы, ну, как сначала начни. Как ты восстановишь? Никак не восстановишь. Это тебе не ПК. Да и зачем, как бы, если ты уже сделал? Надо было раньше об этом думать, когда сбрасывал. Никак не восстановившийся в эпохе Кал. Ну,
Ну, сейвы только если в облаке там остались, если подписка была. А если не было, то Ну, Wi-Fi не забить ругается, просто не на могу это. продолжить далее. Ну, не знаю, если тебе там поломка какая-то, отнеси в сервис-центр, посмотрит, может, что-то с этим. Попробуй по проводу подключить, опять же. В принципе, кабель сейчас не так дорого стоит. Можно и по кабелю подключать. Там 15-20 метров все купи. Должно, по идее, хватить. So, RoboCop, meet the future of law enforcement. Power like yours, but at the push of a button. That is why it is not only more effective than you, but infinitely more obedient. That's just a fragment of the speech I had prepared. But hell, this product... ПС-5 ушла в монастырь. Вот он, блин, хитрожопая сволочь. Ну, там Wi-Fi настраивается при первом включении, я не знаю. Смотри. Попробуй. Becker has introduced the new robots. UEDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that could help. Just give me a sec. Ух, что-то... Вот что-то на этом моменте я хз. Игра как-то немножко подлагаться стала. Почему-то. What's the status? This is no appreciation party. Gunshots? What's going on? Becker has introduced the UEDs? They're already functional? Mr. Becker bragged about them during my onboarding. I'll try to find something that could help. Just give me a sec. Узнал надо, что ПС-5 плохо продается из повышения цен на приставку новую и отдельно надо докупать поставку за $30. Многим это не порадовало. Ну, вообще странно, потому что почему дороже-то она стоит? Она примерно так же стоит. Ну, вот то, что я смотрел у PS5 нас. по факту должна была стоить дешевле, а не дороже, блин, так как материал удешевили. Какую поставку надо за $30 покупать, я не понял. Они там вообще собирались сделать как бы привод, что ты можешь типа его отдельно купить. Но я не знаю, зачем это надо. Может, кому-то и надо будет. Ну, типа, блин, это какой-то ПК уже начинается. Типа, залезь в приставку, вынь привод, поставь Зато его там назад. зачетная подставка. Ну, все на любителя поставка и все Из металла.
Привет, старик. Лексер, он не старик. Твою мать, а? Что такое разброс у этой пушки? Просто дикий какой-то. Ну, зачетная из металла. Но могли и обычную поставить, как на хат, а из металла продавать отдельно. А так это грабеж и обман 30 баксов, а все не получается. Хрена себе. Понятно. Там просто стену разнесло к херам. Так, привет, Лексер. Привет, привет, привет. Сони нищая кантора, поэтому и на всем бабки делают. Да я не знаю, что они вдарились так. Это просто вообще странно с их стороны. Реально они, блин, ну всех уже задолбали своими повышениями. Просто как бы что в мире творится, и, блин, такие ценники. Ну реально, как бы гейминг уходит в подполье. Откровенно. В зеленом магазине... В зеленый магазин уходит прямиком к пиратам, там по 70 рублей диск, как раньше было с лотков. В принципе, олдскул, такое возвращение, знаешь, флешбэк из прошлого. Ёб твою мать. Алекс, ну вообще подставку не нужна зеленки. Кто хочет, так не обязательно она. Don't get excited. This was just a warm-up. RoboCop, I got something. A headless UED will start shooting other droids. It's a bug that ended a presentation in front of the OCP board. I'm looking at the footage now. Let us see if they ever got around to fixing it. Warm-up is over. Get ready for the real strike.
12к на PS плюс ноготочка поставка за 30 баксов отдельно, и PS5 Slim стоит дороже, чем фан. Капец, и повышение цен в PSN турецком в 2 раза на старые игры, причем про новые вопросы. Я говорил уже, это не любая игра столько денег вообще стоит. Сейчас, в принципе, за эти деньги, проще говорю, ну, вложиться как бы в ПК. И, в принципе, ну, как бы за счет этого можно как-то еще играть во что-то, да. Ну, как бы мультиплатформу, да, а вот эксклюзивы, да, ну, там уже выборочно что-то брать, что-то не брать, опять же, ну, старое проходить. То есть как-то так крутиться. Лексер игра нормальная. Отличная игра. Как они задолбали, а? У меня то ПК. Не, ну я, например, не хочу забрасывать PS5, потому что все-таки библиотека там есть. Понятное дело, что там можно, да, но... Ну я и говорю, Sony ничей не может себе позволить держать низкие цены даже в Турции. Ну я не знаю, это у них что-то там в правлении какая-то херня полная творится. Abide my jurisdiction. Submit to authority. Terminating. Cleansing streets. Law delivery. Sony вообще ушлепки полные. Ну да, что-то в этом есть. Ну реально, как бы, блин, раньше, если ты к платформе PlayStation относился нормально, то сейчас, как бы, блин, ну это на самом деле сложно как-то сделать, да, потому что, ну опять же, тут уже как бы, блин, ну с такими этими, я не знаю, куда все движется, но все как бы, ну им же хуже на самом-то деле, в том числе. Будем как бы экономить на ПК, чё. Играть во что-то там, выбирать, не все опять же брать, потому что, блин, смотреть, что какой-то трэш стоит там от 1000 лир, ну это такое себе, да. Хотя все равно Турция считается самой низкой по цене, и когда с ботом игры стоили по 15к. Ну да, вот именно. Они больные на голову вообще. То есть в мире такая херня происходит, что в принципе, да, они просто завышают цены. Ну реально, кто будет играть в это? Кому это будет надо вообще? С такими ценниками. Зачастую со временем просто, ну, можно там физики найти, там, опять же, тех же скидок дождаться. То есть, ну, блин, все будут просто скидок ждать. Тупо ни хрена ничего не увидит, как бы. Сами себе, я говорю, рубят просто. Ну, идиоты, я не знаю, зачем. Турцию тоже прохавали и цены подняли. А где этот придурок ходит?
Зеленый магаз всегда открыт. Ну это да, это и хорошо на самом-то деле. Потому что если они такие ценники делают, то идите вы нахер, как бы. Вот как говорится уже, да, просто так же экономить можно. И не заниматься этой вот жопораздирающей всей херней. Просто тут как бы принципиально уже, я думаю, многие просто, ну, реально будут что-то проходить на ПК, у кого ПК мощный, потому что, ну, опять же, это экономия, и плюс, ну, как бы, если вы сами такую херню создали... Поэтому я частично и перехожу на бокс. Да, это понятно, понятно. Ну, кто-то на бокс переходит, кто-то вот реально начинает там зеленым магазином пользоваться, ну, потому что, ну, это реально не охеревшие люди просто. Becker continues to work on the project in secret. Hey, who are you talking to? Is that Oedipus guy helping you? Well, once I'm done with you, his career is over. You are durable, I'll give you that. You could become a strong part of my... Чего опять? Блять. Я покупаю у официала, с торрента. АПК для работы не люблю зеленый цвет. Shut the fuck up. А где я был? Блять, суки. Кончаю это дерьмо, Лекс. Нет, это не дерьмо, это хорошая игра. Блять, надо подлечиться, пиздец. Это шлак полный. Нихуя, ты ошибаешься. Даунлистер вкусы ГГ, любитель сетевого ГГ. Я даже не знаю, как ты играешь в эту какашку.
на цвет и вкус. Заебали они Робокопа, честно. Надо броню прокачивать, блин. Лекса аж припотел от говнеца творящего. Момент, ну, конечно, ничего, просто какой-то. Просто какой-то, блин, если у меня, конечно, сейчас не отрубится телефон, потому что у меня, блин, через мобильный интернет я сижу. Так, сейчас я его на зарядку кину. В принципе, я могу и до быстрой зарядки сейчас дойти, но тем не менее. Саня, мне все понятно. Ну, как бы да, потому что надо вообще... Это игра, которая действие между вторым и третьим Ну, фильмом пойдем спать развиваются. Надо их добить. Спорт Саня. Дезертыгл, блин. Я жду Робокоп кино. He gave me access to the OCP data himself. Under these circumstances, I feel obliged to use them any way I see fit. Until now, I didn't want to damage you too much, but no more. Здесь несколько волн просто, и они все, видишь, прут. Где бы лечилки-то еще найти? Я смотрю вагон.
Я не понимаю, где лечилки взять. Ну, блин. Какое-то издевательство реально. Что с ним случилось? Он взорвался? Благо 2 выходных. Surrender. Do you think OCP will keep you running indefinitely? You cost too much and object too often. You and the police are unprofitable. That's why I made the urban enforcement droids. I'm gonna replace all of you with them. Appreciate being among the first to know. You know what? I'll turn you off anyway. You can resist, but it doesn't change anything. I won't let something like you kill my project. Блин, он больной на голову. Вот это какая уже... Ну реально, блин, хер выживешь тут. Restoring. Блять. Блять. Чё так сложно-то, блин? Я бы мог бы на самом деле выжить, блин, просто. Но это полная жопа. Твою мать. Да.
Главное, я его взорвал в последний момент, блин. Эти хуже не придумают, что из этой пушки стрелять. Идите нахер. Блять, и хер тут выберешься откуда. С мышки надо стрелять, потому что... Лексер, ты чё, совсем куку? Я с мышки как раз и стреляю. Мышка, хуишка, блин. Ты вообще там уже нихуя не видишь, блин. Нашелся, блядь. Ёб твою мать. Лексер дури. Да-да-да. Спасибо за патроны. Прям вот патроны сюда принесли. Пидорасы. Лексер топчик. Лексер, блядь, ебанутый. Вот. Бывает у нас такое. Особенно любит свои вкусы, всех заебать своими вкусами охуительными. Думаю, что это круто. Пиздец, как они заебали. Пидорас, блядь. Ну как бы да, и это тоже. Надо меньше пить, потому что... Блядь. Да ладно. Мы выжили, мать твою. Сколько пушек просто тут? топ. Лежат, трясутся. Надо где-то лечилки найти. Хера тут нету вообще. Просто какой-то трындец. Полностью согласен, Лексер. Это да, это. АРАГОРН топовый.
Ну конечно, я ж херни не несу. Вообще как-то, да, местами. What the hell just happened? Becker. Oh, just А реликс stop right сделали there. кекс. Great performance, RoboCop. And Mr. Becker, it was an excellent presentation. You promised to show me a reliable remedy for this crime wave. And you really did. Yes, I've been working on UEDs for the past 5 I meant years. RoboCop. He's proved once again that he's still the top player. Excuse me? It just barged in here and started accusing me of conspiracy without a shred of proof. It is not stable. I have Wendell's confession. Oh, do you mean the guy that's been Пиздец какой-то harvesting вообще. human organs? Very reliable source. You keep forgetting that your organic components are the bane of my entire existence. They complicate things. I need a simple tool. A tool that I can control. And until this remote is in my hands, I have that... Oh! Well, it's time for me to go. Thank you, Mr. Becker, for your presentation. I'll be watching the progress of your project. But until Привет, then, дочка, нравится keep игра. up the excellent work, RoboCop. And you better keep an eye on that remote. Не мы тебя раком нагнули и заставили доберманов тебя и потлексер. Да, забавно. Нормально, мы уехали. Блин, ну броню надо первым делом, в общем. Хорошо, у меня были очки, я вложился. Женя, привет. Да, Хотя игра Лекса офигенная, ему очень всех классная. хватит. What's going on over there? Becker's here, and the cops are not happy. Becker tested an army of robots on RoboCop. Can you believe that? That is so unethical. To conduct an experiment without our supervision? Right. Броню на полную качнул. Офигенно. Так, погоди, что там? Да, все правильно, броня. Рикошет у нас теперь от брони будет. Это офигенно. То есть пули будут отлетать и наносить урон врагу. Hey, Becker's here. Let me get my hands on him. It's a new age, and you have to Хоти accept дальше, it. ты не в моем My вкусе. robots are here to stay. Detroit will become Сейчас the я first закину city тифон policed entirely by на my зарядку. machines. No brains, no glitching, total control. So that's it? You just gonna replace us? You've already been replaced, honey. Can't you see it? What are you talking about? Murphy's one of us. You're a little confused. That's RoboCop you're talking about. Murphy's the guy who's legally dead. That's it. We are going on strike. We are cops. Cops do not go on strike. That's the spirit, old-timer. I have important people to meet, multi-million-dollar contracts to sign. You know, the usual. Well, that sucks. We can't just sit here and do nothing. You can do something. Your cruiser needs cleaning after your last shift. If you have a hard time finding something to do, come to так, me. я здесь. That goes for the rest of you too. Murphy, briefing room, now.
Да я в курсе, Лексер, тебе пропитые дырки подавай. Тун-тун-тун-тун-тун. Опять в этот брифинг-рум идем. First of all, I don't want to hear a word about those damn robots. We have a job to do. Now that the milk is spilled, we are looking for a mole in OCP that's been protecting Antonovsky. As hard as it is to believe, Becker is not that guy. Yeah, but he's still a prick. Sure is, but there's still a mole that we need to find. It's gotta be the rookie. I'm sitting right here. So? We start by asking the source. What are you suggesting? I pay Wendell a visit in jail. Good thinking. You can try to squeeze a confession out of him. If I get my hands on him, Не против. I will squeeze more than just a confession. Мы поняли, что ты не против, да, в принципе. Hey, Murphy! That news lady's in the lobby waiting to talk to you. Так, Самантой Ортис. Это у нас журналистка. Что она здесь делает? Robo, do you have a minute? Че сидим? Отдыхаем? Are you here to attempt to humiliate me again? That depends entirely on you. I've been sent here to conduct an interview with you. For some reason, people value your opinion when it comes to the election. No, thank you. Roll the tape. I'm here at Metro West conducting an interview with a machine that needs no introduction. RoboCop. One of the more contentious points brought up during the Пропитых election и просанных is the дырок, которые пали construction 200 of таджиков, Delta да Лексер, City. ты не скопал. Many believe that Delta City will destroy old Detroit. Mayor Cusack spoke at Ай, length блин. about the illegal evictions that OCP has been planning in order to start the construction. Other candidates, namely John Mills, believe that Delta City is a chance to clean up the city. What are your thoughts on this subject? Is Delta City the future of old Detroit? Такая пресс-конференция прям в холле. Типа на скорую руку. А в третьем фильме, кстати, там будет строительство уже, но мы поймем, что там далеко не везде это все будет осуществлено. Delta City is the hope for old Detroit. So you agree with Mills that the benefits that Delta City will bring will make up for all the harm that OCP has done in its name? Thank you for clarifying your stance on this important topic. This has been RoboCop for Channel 9. Samantha Ortez, signing off. We've got what we needed. Talk to you later, Robo. Да, приходи, поговорим с тобой. Наедине поговорим. Мне тут в СВО предложили пойти на БПЛа. Да, но не знаю, насколько это хорошая идея, конечно. Oh, she is doing real good. She had that fire in her eyes. You know what I'm talking about. I'm really glad to hear that, and I can tell someone was missing Есть варьки бнут пахать Лексера. Ай, блин.
FPV-дрон, да, прилетит. Так, что такое? У меня сейчас какой-то просед был. Просед кадров. Вроде. Телефон подрублен. Как бы интернет у нас вроде есть пока, да. С БПЛа. Ну да, с БПЛА, в принципе. Обычно это тоже можно сделать. Look, they still keep that metal fuck running. What a waste of electricity. Так, полицейское... Великие преступления. I mean, he did catch you. You too, fucker. Robo, the prisoner's waiting in the visiting room. Oh, gonna have to strip search you. Belt, keys, loose change, huh? I'm kidding. Just keep walking. I don't think Да-да-да, that was сейчас я funny. и... Good to meet you. Может, ты уйдешь, а? The visiting room is at the end of the corridor. Good to see you in my prison, Robo. Did the inmates at the entrance welcome you properly? I felt at home, almost. Как епнул пахатель Лексера и такой сказал уху Лексера I want to бомбануло. ask you about the man you're here to see. The only thing I know is that he's no ordinary prisoner. OCP are keeping his record secret. Да, вот бомбануло. Так. He is a criminal awaiting his trial. But I need to know who I'm dealing with. He's a demanding individual. There used to be peace in my prison, but now they're rabid dogs. He turned all the gangs against each other. So either OCP doesn't know who they're dealing with, or there's something fishy going on. I suspect OCP knows more than they are telling. I'm here to verify that. Ah, good. Come see me after your interview. I have a humble gift for you and your police friends for keeping my business alive. Лексер пошел прятаться, видимо. OCP funds you, but Becker is not your inside man. Who is? You're not going to ask me how I'm settled. Пошел, короче, сетку ставить против БПЛА. Маскировать окно. Там, заклеивать его, не знаю. Чтоб не прилетело У в нас форточку. холодно и морозно. Зима скучная. Форточки закрывать пошел. Алекс, у нас холодно и морозно, зима скучная. То у нас вообще тут зима была. Я в субботу вот выбирался. Там, короче, надо было, и я офигел просто. Минус 25 градусов, блин, мы там чуть не замерзли вообще. Просто это было трэш. Пришлось зайти, как бы это, немножко отогреться там. Не, ну конечно, Ахаха. да, это жестко. У нас сейчас, кстати, потеплело, до минус 3 вот обещают. Сейчас я тебе скажу сколько. Сейчас вот у нас минус 2 показывает. Надеюсь, что так и будет. Answer me. Places like this do me good. I even quit У нас smoking. минус 7. The trick is to keep your hands busy. У
У него провод качается туда-сюда. Как будто он, не знаю, сейчас бы его накинул себе на это, на горло. All that matters to me is that your hands are finally cuffed. Oh, that sense of justice is as strong as ever. That's you all over. Alex Murphy. You didn't expect to hear that name from me, did you? Ну это хорошо, что потеплело, потому что достало это все, да. The way it helped me. But I was wrong. And I want to make it up to you by giving you that life back. У него провод к письке присоединен. Блин. Видимо, да. Видимо, он все там накрутил. Короче, сидит, крутит. Накручивает. Типа на Робокопа смотрит такой. А, да, Робокоп. Иди сюда, Робокоп. I am here to enforce the law, not to play your games. But you wouldn't mind a game of baseball with your son again. The new OCP project is what will make this possible for you. Is that why you needed all those dead bodies? I could tell you more if you promise not to stick your nose in. I want details of the project and the names of those involved. Seems our time is up. But I wouldn't want to leave you empty-handed. So let me at least give you this. The project's called Afterlife. Tread carefully. It's the last chance for you and your family to be together again. Ему не понравится член Робокопа, он железный. We have to take the prisoner back to his cell. Looks like a full-blown riot is going down. Да, он еще и мощный, он его боится. А то тот, как это, его использует, так страшно будет ему. Его просто раздолбают. They're armed and storming the warden's office. We need your help. Robo? I will turn them to the path of reform. Что это было сейчас? Что это? Музычку кто-то включил. Так, немножко мы нашли, ну окей. Easy. It's a nasty wound, but you'll be fine. I mean the damn music. Рок-н-ролл, ёпта, твердый знак. Взять радиостудию под контроль. Окей. Типа как доп. Задание получается. Да, рок-н-ролл. Блин, а что тут еще остается-то? Так, а кто там взял-то? Да, это понятно, это они поставили. Сменили репертуар. Поставили рок-н-ролл. These scumbags got into the armory and are now handing out heavy weapons like fucking hot dogs at a football game.
Тарас, Робокопа не Получается, проходил. оружейную тоже надо взять под контроль. Нормально, да? Блин, они сами ни хрена не могут. Алекс, нет, мы его не покупали. Фига себе, они туалетные бумаги кидают. Что думают, это поможет каким-то образом? Да, мы Робокопа не покупали. Вот я только купил в зеленом магазине. Фига, с него льется просто как из ведра. Ни хрена, как-то он через стекло такое пролетел, то есть просочился вообще. Это нормально? Чем питается зимой? С овощами сейчас сложно, но иногда покупаем. Питаешься. Не, ну овощи стараюсь есть, заготовки опять же есть с лета. Так, мясо, картошка, там разнообразие всякое. Вот тут недавно в кафешке был, в принципе, карбонару взял. Вкусненькую такую. Медовик там заказывал. Ну так, в принципе. Не скажу, что сильно поменялось как-то питание. Овощи, мясо, колбаска там. В принципе, нормально, разнообразно можно питаться. Пельмени, гречка, картошку и маринованные огурцы. Ну чё, позвоним Силе, да? Как туда пройти-то? Я питаюсь уткой, картошкой, индейкой, спагетти раз в месяц заказываю. Пиццу, шашлыку.
Что за карбонара? Макароны с беконом и мясом, что-то типа того. Ну да, паста с беконом. Да-да-да. Вот это да, просто он в стену ушел, его стена убила, короче. Это не мы, это стена его убила. А так да, Алекс. В принципе, вот в кафешку заходил вот в субботу, там минус 25 было, трындец, короче, вообще невозможно было нормально гулять, и, в общем, там посидели, как раз вот взял там карбонару. Вообще в такую погоду надо что-то более-менее горячее есть. Так, что сейчас нашел? Офигенный БП, лапша, быстрое приготовление, том-ям, прям отличная. Не настолько она острая, как вот тогда мы с тобой обзор делали. Ты тогда вообще есть не мог. Карбонара, бекон, вообще сыр, некоторые кладут грибы. Ну да, вообще штука вкусная. Там соус такой, да, еще. Сливки тоже добавляют. Хрена ты, охренел он совсем. Это уже начинается какой-то Макароны по-флотски да? готовим часто. Ну, по-флотски тоже классно, да, там, особенно если нормальную тушенку купить, как бы хорошую, то вообще шикарно получается. Тоже, по сути, как бы, ну, от карбонары, ну, такая, типа, знаешь, это, ну, это, конечно, разная, в общем, карбонара, там бекон, а тут это тушенка. Если тушенка хорошая, то это вообще охренительно. Там что, и макароны, и мясо, и два в одном получается. Еще не хватает только овощей, в принципе, и все, и дело в шляпе. Ну, средней остроты норм штука есть можно, и прям сытная у нас магаз-маркет открылся. Не с фаршем и томатом. Разворотил его. Хотя, в принципе, музыка была ничего такая. Неплохая. Томат не входит в макароны по-флотски. Ладно, меня вырубает. Доброй ночи и приятной игры. Ретро 80Х. Ретро 80-х, да, это точно. Ну да, давай, добрых снов, в принципе. Приятной ночи. Так. Оружейная где-то там должна быть.
Да я не знаю, как туда Да томат добраться. отдельно кладем по вкусу или кетчуп. Ну да, в принципе. Либо хороший кетчуп, либо томаты тоже можно. Я, например, сейчас вот маринованные томаты, в принципе, вот сегодня пробовал. Офигенные, конечно. Очень классно получились, как бы. Свои заготовки. Вообще, это хорошо. Летом можно, ой, в смысле, зимой можно всегда что-то открыть, витамины там. Как, блин, туда попасть? А, вот где мы с этим перезванивались. Почему все закрыто? У нас тушбанки закручены, а есть, ну что-то не тянет. Теперь, блин, ищи проход. Я сейчас подумываю переехать в деревню развести курей. Ну, в принципе, можешь, да, чё? Почему нет? Бродкастинг. Только я не знаю, выдержишь ли ты там долго. Если там оборудовать, конечно, все, ну как бы, чтобы интернет был, все остальное, можно, в общем-то. А так, ну, мне кажется, ты какое-то время побудешь, потом захочется назад уже. Потому что если курей вы разводите, это надо постоянно этим заниматься, там, жить опять же. Всё, сбор улик. Фига, он еще успел что-то сказать. Потек. Я жил там и раньше курей разводили.
Аккаунтинг. Тут Sony сидит с своими аккаунтами. Сейчас мы их разнесем. Ух ты! Ушел, короче, в мир вот этих вот с водой. Блин. В мир рыбак ушел. We have to stop these creeps from taking over the prison. Да-да-да. You bet we do. Wendell has to be behind this. I need to find him. I knew he was up to something. His cell is in block B. То есть, блин, я не знаю, конечно. Ну, понятное дело, что это игра по фильму, ну, как бы нормально сделанная, конечно. Но, блин, видишь, баги тоже есть, конечно, свои. Типа, чуваки там проваливаются куда-то там, улетают вообще. Понятное дело, что тут как бы, ну, не по последнему слову все. Ее же делали те же самые, которые Терминатор Resistance сделали, вот эту вот последнюю игру, которая, ну, типа, тоже была популярна по Терминатору. Любителей своих нашла. And RoboCop, give him my regards. I will give him much more than that. Call me on the radio if you need me. Sir, Block A is clean. Good. Let's keep it that way. Oh, that's the gift I was talking about. We started a baking class for the inmates, and I must say I've been enjoying it myself. Фига, они тут, смотри. Shame it'll go to waste. Так, ну ладно, вы тут пока убираетесь, я пойду дальше. В Терминаторе тут баги есть. Ладно, пофиг, с этим походим. Ну да, то, что там баги есть, хотя в целом на консоли, то, что у нас есть, как бы это неплохо. Просто я его как бы не проходил, да. Пока что, по крайней мере. Что, в принципе... Так, а что это у вас тут? Похоже на какую-то серверную. Зачистили. Проще было из того блока дойти до туда.
тут как бы зато разрушаемость, в принципе, тоже есть. Я же не знаю, в Терминаторе что-нибудь такое было. Вот это вот ультимативное оружие. Кто там стреляет, а? Я почти прошел и забросил, но игра крутая. Ну да, круто. Интересно, что они делали? Да, он так упал. Пристроился, блин. Пойдем со стулом. Будем кидать стул в них. Так, нет, давайте стул. Стол нам понадобится, мы там посидим. Потрахушки там были. Вот, смотри, тоже у них что-то не сложилось. Видишь, он это, смотри, руку. Вот так смотреть. Типа он там решил, короче, насладиться по полной программе. А, типа я тут могу патрон набрать дофига с собой еще. Правда, мне, конечно, лечилок столько не надо. У этой пушки только разброс большой, блин. Она так задирается, что ужас. Так-то вроде мощная, конечно. Блин. Он сосайдли лает, копы не длали, решил сокомерника. Да, да. Видишь, они уже даже ушли. Пропали. Пошли, короче, уединиться. Whoa, that's not what I expected on my first day. Первый день работы. Не этого она ждала, да, ну еще бы. We need to seal off this area. If you go further, you won't be able to turn back. So, do you want to proceed? I am ready to proceed. Okay then, good luck. Вернуться, главное, не сможешь. Какого хрена? Glad you're here, RoboCop. I think I saw someone from the outside. Those couldn't have been prisoners. They were armed to the teeth.
I promise. I've got a wife and kids, please. I promised you that one day I'd blow your head. I'm not fighting! Лан Бро, я пошел спать, удачи и спокойной ночи. Да, давай, спокойной ночи. Сейчас тоже буду заканчивать, в принципе, скоро, так что приятных снов, да. I am on my way there now. I'm not an enemy! Упал, называется. Прям на колючку. I'm not with them. I'm waiting for the guards. Кинули как тряпку просто на землю. Wendell's cell is empty. Intruders beat me to it. Robo, I'm just getting a signal that the hostiles were spotted moving towards the property store. Wendell included. I will meet them there. Этот козлина ушел. Ох ты ж твою мать. Ох ты ж твою мать. Короче, забаговался Робокоп, да. Попробуем перезапустить. Я такую историю слышал, что на некоторых уровнях, да, бывает, что он это... Кирдык ему приходит. Очень странно, да, вот на этом месте, конечно, такое. Wendell's cell is empty. Intruders Да-да-да, мы это уже видели. Robo, I'm just getting a signal that the hostiles were spotted moving towards the property store. Wendell included.
I will meet them there. Target acquired. Initiating. Phase 2. Нормально, не с этого оружия ложатся только. Medium load. Start. That's it, Maurice. That's it. Everything's going to be okay. Don't disturb me. I have laundry to do. You are not safe here. No, I can't lose this job. It's the only thing that's keeping me sane. Besides, I've got orders. You are in emotional shock. You should report to the guards and get professional assistance. I've already lost one job because of you. I won't let you do it again. Get lost. Странный ты чувак, конечно.
Somebody help me! Oh, these scumbags want to fry me! Help! Martha, what will happen to you when I leave? I can't leave you! Help! Thank God you're here. Oh, I don't know how to thank you. Oh, Martha needs me, you know. Oh, it's such a great car. But they'd probably scrap it if I died here. You saved us both. Thank you. Что с ним не так? Он как будто танцевал только что, сидя. Типа камера смертников. Хера же не видно-то. Патрончики с вас собрать. Мать.
Так, идем их захерачивать. Я иду вам монитор принести. Что-то я не понял, что случилось? What is the situation here? That guy's got a ticket for the mercy seat in a month, but he was shot, and it looks like justice will get him sooner. That's no reason to leave me here to die! I can't take him with me, and I'm not gonna stay here. I cannot assist you. There are people who need my help more. I'll be waiting for you in hell, you heartless assholes! Было бы странно, да, сейчас прерываться из-за какого-то чувака. И чё, блин, сиделка, что ли, с ним сидеть? Давай, давай, давай. Ёб твою мать.
Так, очко навыков пригодится. Так, блин.
блин. Да, париха. Last week I finished organizing the stuff down here with a brand new system. And today, those fuckers showed up and messed everything up. Where did they go? To the parking lot. You have to bust them. I'll be cleaning this shit up until retirement. Посмотрим. The scum's over there, hiding behind his bodyguards. You need to smoke him out.
Desert Eagle. Так, ладно. Два бронированных чувака. Can't you get it through that thick skeleton? You're supposed to stay away from my business if you want to get your past life back. How about we save part of that life right now? I sent some guns to the hospital to rectify my mistake and finish the job with your friend Lewis. But it was before we talked. I would have called off the hit, but I had to take care of you and your fellow guards. So, I guess it's over to you. And you better hurry. Да, это очень странно. Vicinity.
I'm all right, Murphy. Фух, отлично. I'm all right. По крайней мере, жива. Oh, thank God you're safe. We've missed you, officer. How are you feeling? A little banged up, but I've certainly been worse. That Wendell guy needs to pay for what he did. And he will. But when? How many more innocent people have to get shot before that happens? OCP doesn't have our back. We know that Wendell's working for him. You know what we should do? Don't even say it! We should go on strike. Yeah! Sergeant, how can we go out on the streets knowing that the people who hire us are working against us? Don't forget about the robots. We will discuss this further, but first, Murphy, it's time for your evaluation. I'll be catching up on what's been going on. Oh my God, Lewis is back. Hey, Steph, how's my hair? Looks like an elephant took a dump on an ostrich egg. So, you also noticed the symmetry of my face? Whatever, shithead. RoboCop, please, have a seat. That's it from me. Where is Dr. Blanche? I am supposed to undergo an evaluation. Oh, right. She called. Said that she wouldn't be able to make it today. Actually, she wanted you to call her. She seemed distressed. Antonowski escapes from a high-security prison. Now the cops are thinking about going on strike. What happens if some dangerous criminal breaks out from the cells downstairs? Pray that RoboCop is around. Так, ладно. Давайте на этом закончим. В принципе, еще продолжим. В общем, всем пока-пока.